Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Buli Uganda wali naddala munnankyukakyuka osaanye okugwa ku maviivi osabire Honorable Muwanga Kivumbi. Embeera si nnungi yadde akamu n'akeddagala eri obubaka obugenda buvaayo obumu nga bugamba nti ono yassizza omukko gw'enkomerero ate okusinziira ku bigambo by'omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo agamba Muwanga Kivumbi yatulugunyizibwa okutuuka ku ssaawa oboolyawo eri bugulamu obulamu era nga bagamba nti Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. era nga bagamba nti tetumanyi oba mulamu oba mufu wabula kye tusaba ye kkooti egere maaso n'okuteeka akazito ku by'okwerinda baleete Muwanga Kivumbi. Kakati ye nambeshe ononno nga ye mumyuka wa omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform mu bitundu ebyebuvanjuba gye tuyinza okuyita Eastern avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga ayogera. Ononno jjukira nti acting President w'ekibiina kya NUP mu budde buno ebigambo byayogedde bibadde bya bukaawu nnyo nnyini ddala. Ffe tetuli mu opposition lwa bifo wabula Joel Ssenyonyi agenze maaso n'okusiba enkalu abakulu n'abanene abakulembera eggwanga lino aba gavumenti ya General Museveni byewuunyisa gwe Kadaama abadde ateekateeka okuva e Uganda okudda e Bulaaya kyandikubeerera ekizibu okuddayo anti nga gavumenti emaze okuggalawo mpaawo n'omu agenda kuddamu kufuluma ggwanga lino. Joel Ssenyonyi besekezi mu palamenti mu kujjukira emirimu egy'ettendo omugenzi retired General Moses Ali gye yakolera eggwanga lyattu Uganda. Banywanyi njagala ompeere video like ate bw'otiwa like oba okoze ekyamakulu ennyo nnyini ddala ate era mu ngeri y'emu naawe atulanga gwe mulundi gwo ogusosola video zaffe nkusaba otwegateko mu butongole ng'osubscribinga. Bw'omala osubscribinga kitegeeza ofuuse ekitundutundu ku ffe weewaawo gw'ayagala olanga naffe tukubire ku ssimu zaffe tusobole okubeera nga ate tukwasaganya business butereevu nnyo nnyini ddala. Erinnya nze Deni aliwo genda maaso n'okuba nga nkuweereza njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu munywanyi nzikiriza tutandikire wano mu bigambo bino naye jagala kansooke nkuwe video eno. Bino ebigambo bya mwami bamuyita Chemba akoleyo ku radio mu bitundu by'ebusoga alina ebigambo byayogedde n'ebikutte ku mutima gwange. Wuliriza. Kyagulanyi ate kati atandise okutakula okusinga bwe yatakudde. Kyagulanyi bagamba nti ali better off okuba mu Uganda okusinga okuba wabweru wa Uganda. Gavumenti ebeefunamu ng'ali muno naye ebweru ayongera tukosa ng'eggwanga mwe nga mulowooza byakusaaga nayogera wano. Nze kasana wulidde Amerika ng'etandise ebiboozi ebyo kati ogenda kuwulira abaddako European Union ng'ejja naye nga yeeyogeza era ebadde ebyogera sanctions nga ziruma. Kyagulanyi ezo documentary z'olaba zaabadde ng'akola ng'ali mu zi campaign ze because a documentary is real. Bw'owuliriza ebigambo bya musajja mukulu Jemba ng'ayogera agamba nti Kyagulanyi Ssentamu obutabeerawo kwe wano kugenze maaso n'okuba nga kukosa nnyo gavumenti eno n'okwongera okuba nga bagiteeka ku nninga kuba bino bizze byeyoleka butereevu. Robert Kyagulanyi Ssentamu impact gy'ataddewo n'amawanga gano nno ge badde basakamu ennyo obuyambi batandise okuba nga bagawulira kubanga impact ya Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo erabise. Naye wuliriza ebigambo bino bya President Nambeshe. Wuliriza. Ebibadde bizeemu obuuza kino n'ogamba ensi yakola constitution semateeka n'eteekawo amasiga asatu ago kalimu ebigundi bingi ebitongole bingi nnyo. Tulina amakomera tulina kooti ebyo byonna weebiri niye bwoleka okukozesa bino ebyogerwako semateeka n'okolera
wabweru wa ssemateeka mu Luganda ekyo mukiyita muti si bunafuzi si gavumenti eri kungulu ekulaga kirala ate nga yavaayo edda ku rule of law eri kukola ebyali mu mirembe gya kyafana obunafuzi 100%. Ate tukivumirira nesevumira yena ebintu ebitasibwa bwe bino ne bwe basiba abawagizi ba National Unity Platform ne babamalawo wadde nga bawawangusa negundi pulezidenti waffe ow'epate tebasobola kusiba movement gye twatandikawo ya people power. Tosobola kusiba olwokuba osobola kusiba idea n'ogisibira wamu ng'epesa ly'esaati nti kati njukute ngisibirawa mujja kusiba muwanga naye temujja kusiba movement ekyo idea gyalina oba movement etandiseewo tekisoboka ne bwosiba bonna n'obamalawo. So njagala kubazaamu amaanyi nti esaala tesobola kusiba era nze manyi n'abali mu nkomera tukwataganye esaala eno nakyalirako Muwanga era bwe natuukayo yeyanzizaamu amaanyi naye okugamba nti ebigambo byayogera byali bikankanya bigambo bita bigambo birimu nyukirya. Nze waliwo omu ku bakyala bange yanesimbako n'agamba nti if you are my husband slap me here omumasabo tomugamba ekyo nti omanyi nti oli musajja yasobola enkola nkuba oluyi naye saamukuba yeyaswala akikoze mu bagenyi ng'ekigendererwa kyakutataganya omukolo. So ebigambo omanya bumanyi nti kino tekirimu nyukirya naye bw'olaba ava mu buntu n'akola ebikolwa bino awo omanya nti enkomerero teri wala baganda bange. John Baptist Nambeshe mu bigambo byayogedde lwadde lunaku lwaggulo nga bali Butambala mugere maaso n'okubanga bali ku kusaala njiteddwa nga basaalira Honorable Muwanga Kivumbi yonna gyali guludde n'amukuuma emirembe. Yagambye nti wano bye tutunuulira bino nno bitwoleka lwatu nti munnange bizzeemu mayinja bye yayimba nti ebyatulwanya bizzeemu. Okusinziira ku mukutu ogwa X, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Bobi Wine Ingobi Swaibu yavuddeyo n'atugamba ebigambo bino wammanga byenjagala muwulirize nga mbibasomera. Awandiise n'agamba bw'ati: We have received disturbing reports alleging that Honorable Muwanga Kivumbi was tortured to near death at Kasenyi SFC military barracks and is now being hidden from the public while receiving treatment before he can be produced. These reports cannot be dismissed lightly. Many of us have gone through similar ordeals at the hands of this regime, and were deliberately hidden from the public until our wounds and the evidence of torture had faded. While the regime keeps the country distracted with endless diversions, it's now 10 days since our deputy president of the Uganda region was abducted in broad daylight, and since then he has never been seen again. Neither the police nor the army have accounted for his whereabouts. Where is Muwanga Kivumbi? Bye bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wakati munaku wagamba nti tukedde okufuna amawulire agalumya omutima, amawulire nga kibongesebwa okuba imbu. Honorable Muwanga Kivumbi yatulugunyizibwa okutuuka kussa
oba oliawo kumpi erirugulamu obulamu mu balakisi mu military barracks ey'Ekasenyi eno nno eya FCFC, era n'agamba nti bagezaako okubanga bamukweka abantu obutamulaba nga bwe bamuwa ku bujjanjabe oba oliawo asobole okuba nga atereera ebiwundu bigende nga bibula olwo balyoke bamulage public ense emanye era emulabeko. Era nga kino ekikolwa eky'okubanga bagezaako okukweka obujulizi obulaga butya baba batulugunyiza omuntu. Robert Ogulanyi Sentamu Mitemba agamba nti ffenna tubadde ba victims ab'engeri y'emu efaanaganako ko bwetyo. Naye n'agamba nti Muwanga Kivumbi ali luddawa, era ye agamba nti lwaki poliisi teyogera wali era tevunaanyizibwa ku nsonga ezo kwoteeka n'amagye. Then ekibuuzo ne kiba Muwanga ali luddawa. Kaseera kaba kannaku, kaseera kaba kakwennyamira omuntu ali mu kaliba ya Hon Muwanga Kivumbi okulaba ng'eyo y'embeera gye bamuyisaamu. So bwe nkugamba nti eggwanga Uganda lyetaaga nnyo essaala zammwe n'okusinga ekintu ekirala kyonna, nnyinza okuba omutuufu mu ngeri emu oba endala. Wuliriza bino ebigambo bya Julius Ennyonyi Besekeezo olwaleero nga bali mu kubanga mwattu basiibula Moses Ali. Public service is one of the noblest callings. It demands sacrifice, resilience, and commitment. The late Moses Ali answered that call for much of his life, and for that he deserves our respect and gratitude. He belonged to the NRM, and I belong to the National Unity Platform, NUP. But I respected him, even though we differed politically. I didn't even agree with the idea of him running for office again, yet he was unwell and needed to take a break. But I still give him his flowers for the service that he rendered this nation over the years. Right Honorable Speaker and colleagues, his passing, however, also invites us to reflect on an important national conversation. Death reminds all of us that beyond our different political parties, ideologies, and contests, we are all temporary custodians of public office. None of us is a permanent fixture in this world, and no position or status we hold is everlasting. So while we hold office, may we cause positive impact. May we be diligent leaders. Let us respect the rule of law and the people of Uganda whom we serve. As we mourn the late General Moses Ali, may this occasion renew our collective commitment to selfless leadership, accountable governance, and service above self. Let us strive to leave behind institutions that are stronger than we found them, and a country that is better because we had the privilege to serve. We welcome the Commander-in-Chief of the Armed Forces who joined us earlier for this tribute session. I would like to urge him to prevail over the various security entities to observe the law and respect the law as they do their work. The 1995 Constitution is a brainchild of the NRM government. We need to respect that Constitution. General Moses Ali was a believer in the rule of law, and that's why he gave up armed rebellion and then served in our national army. Anyone, whether a leader or an ordinary citizen, can be suspected by the state to have committed any offense, but they ought to be apprehended as the law stipulates, detained in a gazetted detention facility, and produced in court within 48 hours. Lately, Right Honorable Speaker and colleagues, people are abducted, taken for days, weeks, and even months. Sometimes they are tortured, their family does not know their whereabouts, and they are not produced in court. This is not right, and we must collectively condemn it. On behalf of the opposition, I extend our deepest condolences to the family of the late Right Honorable General Moses Ali, the people of Adjumani, the Muslim faith which he professed, the Nubian community which he loved dearly,
his friends and colleagues, and all Ugandans who mourn his passing. May they find comfort in the years he dedicated to serving this our country. May God grant General Moses Ali eternal rest and comfort his family in this very trying time. Leader of opposition Joel Ssenyonyi Besekeza avuddeyo n'agenda maaso n'okuba nga ategeeza nti ekyamazima amatuufu tetuyinza kubeera nga obuweereza bwa Moses Ali tubutwala ng'obw'omunene oba obw'okusagira. Ye muntu eyawaayo kyonna okulaba nga akulembera n'okuba nga aweereza eggwanga lye Uganda. Ne n'agamba nti ye nga Ssenyonyi teyakkiriziganya era teyasiima kyakubanga Moses Ali addamu okubeera nga atwala entebe yonna eya public office. Kubanga yali akooye era nga mugonvu omuntu yali yeetaaga obujjanjabi. Anyway, n'ebyo byonna bwe tubiteeka ku mabbali nti Moses Ali yawaayo ekyo kyonna okulaba nga ate mwanattu aweereza eggwanga lino. Ssenyonyi takomyawo n'ayaniriza CDF oyo n'aba Muhoozi Kainerugaba n'agamba nti tumusaba aleke amateeka gakole era bagondere amateeka. Oze leader of opposition nga okakumye naye byonna mu byonna ensonga bwe zityo bwe ziri njagala kuwaako katini wulira wano ebigambo bino. Minisita Kasolo yasabye General Museveni basooke baggalewo bakadamu okugenda ebweru naddala mu UAE. Wuliriza. I think, Your Excellency, you may wish to issue an executive order to put a temporary ban on externalization of labor as we keenly screen these companies and their intentions. Because, really, Your Excellency, the call, the outcry for Ugandans to come back home is really too much. So you may wish to issue an executive order, Your Excellency, to put a temporary ban on the externalization of labor so that we can have a holistic approach on how best you can conduct this business or exercise. Musajja mukulu Aluna Kasolo agamba nti okusinziira ku miranga egiriwe gy'Abannayuganda abali eyo nga baagala kukomawo nti yasaba bakole kye bayita temporary ban, travel ban, nti eri mmwe abaagala okugenda okukola basooke bamala okulaba ebigendererwa bya companies zino oyo zibatwala. Kyandibadde nno ekirungi naye Museveni yababuuza dda mugenda kukola mugenda nnoonya ki eyo muveeyo mugenda kukola ki eyo ebweru mudde wano mulime sente weziri e Uganda lwaki mugenda ebweru lwaki muli ku kyeyo. Kati Kasolo agamba basooke babaggalirewo baggalewo ba broking munnange mubeere wano. Kale we are not defined by positions. Byadde bigambo bya President Robert Kyagulanyi Ssentamu era yasiimye ebigambo yasiimye emirimu gya Joel Ssenyonyi. Wuliriza. Son of the President Museveni, Muhoozi Kainerugaba, is targeting Joel Ssenyonyi, wanting to get rid of him from the parliament, from his position actually, leader of opposition. What does this actually mean to you? First, I would like to say we are not defined by any position. I'm supposed to be in State House. I'm in exile. Alex Waiswa Mufumbiro is supposed to be in Parliament. He's in prison. Muwanga Kivumbi is supposed to be in Parliament. He had 10 people killed at his house. Now nobody knows where he is because he was abducted. And many others. So it's not about the position. Of course, Museveni's son, Muhoozi Kainerugaba, has gone ahead to expose himself and expose the lawlessness of the regime, which is sad but beneficial to our argument. I mean, we don't have to waste so much breath, making that point. He has helped us make it. Unlike dictators that we are told about, Idi Amin killing people, Muhoozi takes pride in killing people. He self-confessed. He tortures people, takes their picture,
and will put it on social media. So it makes our argument way easier. The Honorable Joel Senyonyi has and continues to play a very, very important role. No wonder he's targeted. I'm so proud of him. He's not shakeable. And if, again, they make that idiotic move in the Parliament of Uganda, so be it, because it will be further exposure. Senyonyi is not defined by a position. He's defined by what he believes in. That is why even when that indisciplined man tried to intimidate him, Senyonyi was not intimidatable. So it's not about any position. It's about what we stand for. This is my last question. Talking about Muhoozi Kainerugaba, Museveni's son, do you think he's got a mental problem? I mean, you've talked about back in the past when we had the likes of Idi Amin, they would deny. But the gentleman gloats in the abduction, torturing, and then takes pictures and posts them. Isn't that a mental problem? Something is fundamentally evil, wrong, grotesque with this man. I'm sorry, I'm not a psychiatrist, a psychologist to diagnose him. What's your conclusion about this man? Mordecai, do you believe in God? Yep, I do. Do you believe in prayer? Yes. God works in different ways. I've said it in the past that for all the pain that Museveni has caused to the people of Uganda, history has dealt him a blow through his son. Just imagine you were Museveni. You were smart enough to pretend and hide all your evil. And then, in your old days, when you think you're home and dry, that is what you have for a son. You have stolen everything. You've betrayed everybody in favor of your son. And that is the kind of son that you have. You think there's any worse punishment? You see, in Exodus, in the Bible, there's a story of a king of Egypt that had refused to let the children of God go. That king, the Pharaoh, we are told by the Bible that God put something in his mind and he did the wrong thing. He pressed only the wrong buttons. Only the wrong buttons. Those are the buttons that I see Museveni's son pressing. And one day we are not defined by positions. Ebyo bigambo bye Robert Kyagulanyi Sentamu Mitembo era agamba ali proud oba mwesimu nnyo eri Joel Senyonyi nti ate Senyonyi tanyenyezebwa era Senyonyi ali gumite then nekirala nti ye yebaza Katonda nti buli lunaku olukya General Muhoozi Kainerugaba ayongera okubeera nga ye-exposinga n'okulaga ekituufu kyali. Anyway, byonna bituufu birabika, simanyi gwe kikyolowooza. Ku lwa Katonda n'ensi yange nzedde ni mutunzikirize tusiikane nga gulude nakkiriza. Bye bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.